So the resultant force. So whenever you are, whenever the resultant force acting on a body, মানে vector r. So vector r should be the summation of all the forces. So summation. So when vector r is equal to zero, so you should be having, and when the moment acting on the body is actually zero, so you will be having the body will be in equilibrium. So এইখান থেকে actually, so এইগুলো আমরা এতটা বলার সময় নেই অ্যাকচুয়ালি, মানে উই ডোন্ট হ্যাভ টু মাচ অফ টাইম। সো এইখানে দিস থিং অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান হ্যাভ আ লুক ইনটু অল দোজ থিংস, যে এখানে কিভাবে তোমার ইকুইলিব্রিয়াম সরি মানে তোমার ফ্রি বডি ডায়াগ্রামস এন্ড অল কি করে আঁকা হয়েছে, হাউ দে হ্যাভ ড্রন দ্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অফ দি থিং। সো ইফ দের ইজ আ স্ট্রিং দের উইল বি আ টেনশন, এগুলো তোমরা জানো। So if there is a smooth surface, you will be having only a normal reaction. So if it's a like a spherical shape, the normal reaction will be directed towards the center of curvature. ঠিক আছে, but the normal should be along the center আর কি। আর এটা যদি if it's a rough surface, in that case you should be having a normal reaction, and since it's a rough surface, so যেই দিকে movement আছে, so opposite to the direction of the movement you should be having a frictional force. So the total reaction force that should be the vector, মানে কি বলবো, the vector resultant of the normal reaction and the frictional force. So এই জিনিসগুলো একটু সাজেস্টেড দ্যাট ইউ লুক এট অল দোজ থিংস, এগুলো একটু তোমরা আগে একটু জাস্ট বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। Next is a roller support. So roller support e dekho, roller support e, so in this case actually the body is actually free to slide on the roller. So mane x direction, so it can have a x directional motion. So there will be no reaction in the x direction, only you will be having a normal reaction in the vertical direction. So you are only having a vertical reaction in. Similarly, guides and all এগুলো আছে, এগুলো দরকার নেই, as and when in problems we require them, we can have them আর কি। So এইটা একটা খুব important case, so এইটা তোমাদের একটু দেখে রাখা দরকার। This one you should have a look into। এখানে দেখো you are having a built-in, মানে built-in বা fixed support actually। So whenever you are having a fixed support, so suppose ক্যান্টিলিভার বা একটা ধরো বিম আছে, দ্যাট হ্যাজ বিন মানে দ্যাট ইজ ফিক্সড টু দ্য ওয়াল অ্যাকচুয়ালি। সো দ্য A is the point where the beam is fixed to the wall using a welded support. So সেই ক্ষেত্রে কি হবে, you should be having a normal reaction as well as you should be having a vertical reaction. So ধরো এরকম ধরনের যদি একটা beam থাকে, suppose you are having a beam sort of thing, something like this. So suppose this is a fixed support, তাহলে এই যে fixed supportটা আছে, so এই পয়েন্টে what will be the reaction forces you should be having? এখানে কি কি reaction forces থাকবে? You should be having a কি হবে? You should be having a horizontal reaction RH, as well as you should be having a vertical reaction RV. বোঝা গেছে? আর you should be having a moment. So you should be having a moment reaction at this point also. ঠিক আছে? আর যদি এটা ফিক্স না হতো, সাপোজ দ্য কানেকশন ইজ সামথিং লাইক দিস ওয়ান, এই যে ধরো, ঠিক আছে, এগুলো আমরা অ্যাজ এন্ড ওয়েন প্রবলেমস আসবে তখনই মনে হয় এগুলো ডিসকাস করাটা বেটার হবে। এখন এগুলো ঠিক আছে, এটা তোমার আই হোপ এটা তোমার এরকম একটা প্রবলেম আমরা করবো ইনফ্যাক্ট আজকেই বা নেক্সট ডে উইল বি ডুইং এ প্রবলেম সামথিং লাইক দিস। আচ্ছা, এইগুলো একটু দেখবে, এই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকা, অল দোজ থিংস ইউ ক্যান হ্যাভ এ লুক ইনটু অল দোজ থিংস, দে উইল গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট হাউ টু ড্র ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম। এই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকাটাই মেইন থিং ইন দিস চ্যাপ্টার অ্যাকচুয়ালি। একটু জাস্ট এগুলো ইট সাজেস্টেড দ্যাট ইউ হ্যাভ এ লুক ইনটু অল দোজ থিংস। সো এইখান থেকে আমরা যদি so equilibrium conditions, so now if we come to the equilibrium conditions, so what are the conditions of equilibrium? So এবার যদি আমরা we talk about the conditions of equilibrium নিয়ে আমরা যদি কথা বলি, so conditions of equilibriums are, so তোমার কি ছিল, resultant that is equal to 0. so resultant মানে কি, resultant is equal to summation of all the forces. so summation of all the forces মানে এটাকে যদি আমি ভেঙে লিখি, so it should be actually summation of actually fxi plus fyj plus fzk, that should be equal to 0. তাহলে এখানে আমি যদি if I equate everything to be equal to 0, so I should be having sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0, and sigma fz is equal to 0. So the reaction vector is equal to 0.
So the resultant vector that should be equal to 0 means you should be having all the summation of all the forces in the x direction should be equal to 0. The summation of all the forces in the y direction should be equal to 0, and the summation of all the forces in the z direction should be equal to 0. And similar is the case for moments. That if I say that the moment is also 0, so আমার যে moment vector টা আছে, so আমার যে m vector টা আছে, so that is equal to 0. So m vector টা কি আছে? So m should be equal to summation of all the moments. So তোমার যা যা আছে, so sigma mxi plus sigma myj plus sigma mz k cap, so that should be equal to 0. তাহলে এইখান থেকে you should be having sigma mx is equal to 0, sigma my is equal to 0, and sigma mz is equal to 0. ঠিক আছে, মানে all these three conditions must be satisfied. মানে for equilibrium to be there, এই একটা satisfy হলে বাকিটা হয়ে গেল, not like that. All the conditions should be satisfied. So all these three, মানে 1 2 3 three force relations are 4 5 6, মানে 3 moment relations. So all of them combined you will be getting actually 6 independent equations for the thing. So এখানে দেখো, so if I can neglect z actually, so I should be having sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0, and sigma m about any point that should be equal to 0. ঠিক আছে, so represents forces moment about any point. So the moments about any point that should also be equal to 0. So based on this আমরা কিছু প্রবলেমস এবার এখানে ট্রাই করব. So let's try some of the problems here. কি কি প্রবলেম আমাদের এখানে আছে দেখো. So আমরা 3-1 থেকেই স্টার্ট করি. So let's start with problem number 3-1. একটু দাঁড়াও. So 3-1 টা just have a look into the problem. কি দিয়েছে দেখো, the mass center G of a 1400 kg engine is located as shown. So the mass center is given. Determine the normal force under each tire when the car is in equilibrium state. Any assumptions made? So এটা কি করে হবে একটু বলো. হ্যালো, একটু normal equal to mg. সো না, নর্মাল ইজ ইকুয়াল টু এমজি, মানে এখানে কি আমরা একটা ইকুয়েশন দিয়ে আমরা টোটালটা করে দিতে পারবো? এটাই আমার জানা, যে মানে আই ওয়ান্ট টু নো যে এটা থেকে একটা ইকুয়েশন ইজ সাফিসিয়েন্ট, সো হোয়াট আর দ্য নাম্বার অফ আননোনস হিয়ার, সেটা আমাদেরকে ডিটারমাইন করতে হবে. সো বেসড অন দ্য নাম্বার অফ আননোনস ইউ আর হ্যাভিং, ইউ ক্যান বি হ্যাভিং টু কেস. একটা হচ্ছে কি স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট প্রবলেম, সো একটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট প্রবলেমস, আর আরেকটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্যাটিক্যালি indeterminate problems. ঠিক আছে, so statically determinate problem মানে কি? So in the last case I had discussed that whenever you are having whenever you are writing the equations of equilibrium, you are actually getting 6 independent equations, তাই তো? So তোমার যদি 6 independent equations, আমি ধরে নিচ্ছি I am having 3 independent equations, আমি z টা ধরছি না. So in case I am having 3 independent equations, so number of equations, so number of unknowns. So suppose number of unknowns take I am denoting it by say n. So if the number of unknowns is greater than or equal to the number of independent equations, so that is a statically determinate problem. So that can be solved using statics. আর যদি কেসটা অন্য হয়, if the number of unknowns is actually এটা less than হবে, sorry, if the number of unknowns is less than 3 ধরো, আমি এটাকে জাস্ট লিখেই দিচ্ছি. সো ইফ দ্য নাম্বার অফ আননোনস ইজ অ্যাকচুয়ালি লেস দ্যান 3, ঠিক আছে, এবার 3 মানে এখানে শুধু মানে 3 মানে আই এম হ্যাভিং 3 ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশনস, মানে সিগমা এফএক্স ইজ ইকুয়াল টু 0, সিগমা এফওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 0, সিগমা এফজেড ইজ ইকুয়াল টু 0, এই সিগমা m0 ইজ ইকুয়াল টু 0. তাহলে এখান থেকে হাউ মেনি নাম্বার অফ আননোনস ইউ ক্যান সলভ ফর? How many number of unknowns you can solve for using 3 set of independent equations? 3, right? So these 3 I am putting it as here. So if any problem, if the number of unknowns is actually less than 3, that is known as a statically determinate problem. Or
যদি নাম্বার অফ আননোনস যেটা আছে, ইফ দ্য নাম্বার অফ আননোনস ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রেটার দ্যান 3, মানে এটা যদি তোমার গ্রেটার দ্যান 3 হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে দিস ইজ নোন অ্যাজ এ স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট প্রবলেম। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে উই হ্যাভ টু মুভ ফর স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস। মানে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস আমরা কি করি, বডির যে ডিফর্মেশনস এন্ড অল, সো উই হ্যাভ টু টেক দ্য ডিফর্মেশনস অফ দি বডি এন্ড অল, সেই জিনিসগুলোকে উই হ্যাভ টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট। মানে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস আমরা স্টার্টই করি হচ্ছে, উই স্টার্ট ফ্রম স্ট্রেইনস এন্ড স্ট্রেসেস। So what is strain? Strain is actually deformation in a body. Strain মানে deformation চলে এলো। Strain is equal to deformation divided by delta by L. So you are actually working on deformation. ঠিক আছে? So you have to generate other equations based on strength of materials or the মানে based on strength of materials or the deformations of the body. সেটা কিন্তু আর statically determinate রইলো না। So let's see in this problem what are the number of unknowns we are having. তাহলে I am just drawing the car that is given. তার জাস্ট মানে ওই চেসিস ফরম্যাটে এঁকে দিচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সিজি অফ দি বডি। এইখানে ইউ আর হ্যাভিং দ্য ফ্রন্ট হুইল সাপোজ, এন্ড হিয়ার অ্যাকচুয়ালি ইউ আর হ্যাভিং দ্য রিয়ার হুইল। তাহলে ফ্রন্ট হুইলে অ্যাকচুয়ালি দিস শুড বি আর এফ, আর দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়ার হুইল রিয়াকশন, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আর আর। আচ্ছা, আর বডিটার ওয়েট কত আছে? সো হোয়াট ইজ দ্য ওয়েট অফ দি বডি? সো দ্য ওয়েট অফ দি বডি উইল বি কত বলেছে? 100 kg. হ্যাঁ 1400। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি 1400 ইনটু জি। তাহলে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশনস আছে এইখানে দেখো আমাদের ডিটারমাইন করতে কি বলেছে, ডিটারমাইন দ্য নর্মাল ফোর্স আন্ডার ইচ টায়ার। সো এখানে নাম্বার অফ টায়ার্স কত? 2, 4, ঠিক আছে। সো দিস আই এম রাইটিং ইট এস 2RF and this I am writing as 2RR. মানে actually you are having two front wheels. Since from this side you see you are actually having two front wheels round here. তাহলে total reaction টা RF. So they will be equal actually. When I am assuming that ওই যে assumptions বলেছে, so they have asked you to make certain assumptions. So you are assuming that whatever RF is on this wheel, this is actually also on the other side you are having RF at the same. মানে it's a কি বলবো, মানে it's a balance system. কারটা it's totally balanced, আর কোনো মানে কি বলবো মানে there is no weight is equally distributed among all the tires. ঠিক আছে, ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড among the front tires and the rear tires. মানে এদের যেহেতু ডিস্টেন্স গুলো ডিফারেন্স আছে, so this distance is given, this distance is given, this distance is given, so you should be getting different values of RF and RR. তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কত বলেছে? this distance is 1386 মিলিমিটার। so এই ডিস্টেন্সটা বলে দিয়েছে হচ্ছে 1386 মিলিমিটার। আর এই ডিস্টেন্সটা কত বলে দিয়েছে? এই ডিস্টেন্সটা বলে দিয়েছে হচ্ছে 964 মিলিমিটার। ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি ইকুয়েশনস অফ ইকুইলিব্রিয়াম লিখি, সো এইখানে there are no x directional forces, so directly I can write sigma fy is equal to 0. So from sigma fy is equal to 0 I can write 2rf plus 2rr, that is equal to কি হবে 1400 into 9.81, তাই তো? সো এখান থেকে what is rf plus rr কি হবে 1400 into 9.81 divided by 2, তাহলে এটা করলে কত আসছে? Something you should be getting, so you should be getting say 700 into ধরো 9.81. This is the first equation you are getting. যা আসছে ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা কি করতে পারি? নেক্সট উই ক্যান ইকুয়েট দ্য মুভমেন্ট। সো সিগমা m0 that is equal to 0. সো আমরা কোন পয়েন্টে নিতে পারি? either any of the points you can take the moment and balance them. এটা একটা ইকুয়েশন দিয়ে I cannot solve because the number of unknowns I am having is 2. So I have to generate another equation. So let's balance all the forces at the point A. তাই তো? তাহলে এই পয়েন্টে আমি যদি ফোর্সেস গুলোকে ব্যালেন্স করি, সো বা তুমি mg মানে জি পয়েন্টেও তুমি ব্যালেন্স করে দিতে পারো, ঠিক আছে। সো mg is equal to 0 করি, সবচেয়ে ভালো। So let's make sigma mg is equal to 0. So what is the moment due to? তাহলে I am taking anti-clockwise to be positive, ঠিক আছে। So 2rf, so 2rf, so what is the moment of this force at the point g? So this is the clockwise moment. তাহলে clockwise moment মানে I have to put it as negative because as per my sign convention I will be taking any anti-clockwise moment to be positive, and any clockwise moment you have to put it as negative. All the clockwise moments will be negative and all the anti-clockwise moments will be positive. তাহলে এইটা this RF force that is actually causing a anti-clockwise reaction, that is causing a anti-clockwise moment, তাহলে it should be negative, তাহলে minus 2RF into 1386. আচ্ছা, আর কি আছে? সো দ্য আদার ফোর্স, সো এই যে আর আর ফোর্সটা আছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কজিং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রিয়াকশন, সো দ্যাট ইজ মাইনাস 2RR ইন্টু 964 প্লাস হবে। হ্যাঁ, এটা প্লাস হয়ে যাবে। সো দিস শুড বি পজিটিভ বিকজ দ্য রিয়াকশন মানে এই যে মোমেন্টটা আছে, সো দিস মোমেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট, ইটস অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট, সো ইটস পজিটিভ। আর এটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট, সো ইট ইজ নেগেটিভ।
So from here you can derive a relation between RF by RR. So এখান থেকে তোমরা you will be getting one relation between RF and RR. তাহলে কি রিলেশন আমরা পাচ্ছি? We are getting 1386 RF that is equal to 964 RR. তাহলে এখান থেকে you solve for RF and RR. জাস্ট করো একটু বলবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। এই লাস্টের আগের লাইনটা আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ লাস্টের আগের লাইনটা কিছুই না, এই যে এখানে ধরো এইখানে ধরো এরকম ধরনের একটা ব্যালেন্স আছে, তো এই ব্যালেন্সে এইখানে একটা ওয়েট আছে, এইখানে ইউ আর হ্যাভিং 2 RF, in this you are having 2 RR, আর here you are having a এটা যা আছে আছে ওয়েট আছে, so this is the point G. তাহলে আমি যদি মোমেন্ট ব্যালেন্স করি, this is A point, this is the B point, so if I balance all the moments at the point G, আমাকে তো একটা সাইন কনভেনশন নিতে হবে, বিকজ ইউ উইল বি হ্যাভিং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট, ইউ উইল বি হ্যাভিং ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট। সো আমার সাইন কনভেনশন এইটা ওয়ান্স অ্যান্ড ফর অল আমরা একবারই ডিসাইড করে নিয়েছি, দিস উইল বি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট, উইল অলওয়েজ বি টেকিং ইট অ্যাজ পজিটিভ। আচ্ছা তাহলে এই যে RF ফোর্সটা আছে, দিস RF ফোর্স এর মোমেন্টটা কি আছে? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু রোটেট দ্য পয়েন্ট G ইন দ্য ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, তাই তো এইভাবে ঘোরানোর চেষ্টা করছে, ইটস ট্রাইং টু রোটেট ইট ক্লকওয়াইজ, সো দিস শুড বি নেগেটিভ মোমেন্ট। এর যে মোমেন্টটা হবে, মানে এই যে মোমেন্টটা 2 RF ইন্টু এই ডিস্টেন্সটা, সো এই ডিস্টেন্সটাকে আই এম কলিং ইট এটা 1386, সো দিস ডিস্টেন্স ইজ গিভেন টু বি 1386, সো এইটা ইন্টু 1386, সো এইটা কি হবে? এই মোমেন্টটা, দিস ইজ আ ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট, ইটস ট্রাইং টু রোটেট দ্য পয়েন্ট G ইন দ্য ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, তাই তো না ভুল বলছি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে ইট শুড বি নেগেটিভ, মানে এটা ক্লকওয়াইজ যেহেতু হবে, আমি বলেছি ক্লকওয়াইজ উইল বি নেগেটিভ, আর প্লাস আরেকটা যে মোমেন্ট আছে দ্যাট ইজ 2 RR ইন্টু এই ডিস্টেন্সটা কত বলে দিয়েছে? এই ডিস্টেন্সটা বলেছে হচ্ছে 964, তাহলে এই ডিস্টেন্সটা বলেছে হচ্ছে 964, তাহলে এটা 964 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে এই ফোর্সটা কি করছে? ইটস ট্রাইং টু রোটেট দ্য পয়েন্ট G ইন দ্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, সো আই পুট ইট অ্যাজ পজিটিভ। বোঝা গেছে? সো RF by RR সেটা তুমি একটা রেশিও পেয়ে যাচ্ছ, সো ইউ আর গেটিং ইট টু বি 964 divided by 1386, so this is equation number 2 from which you can solve for RF and RR. এগুলো কত আসছে একটু বের করো। স্যার RF আসছে 2814.34 নিউটন। 2814 নিউটন, আর RR এটা কে বলছে? RR স্যার রিতম। RR আসছে 4052.66 নিউটন। 4053.66 নিউটন, ঠিক আছে। 4052। হ্যাঁ আচ্ছা, রিতমের নামটা তো রিতম দাস, রোল 206, তাই তো? হ্যাঁ ওকে, ভেরি গুড, ঠিক আছে। সো এটা আমি বুঝতে পেরেছি আমার মনে হচ্ছে। সো এখানে আমার আরেকটা জিনিস বলা, লাস্টে বলেছে হোয়াট আর দ্য অ্যাজাম্পশনস দ্যাট ইউ হ্যাভ মেড। কি কি অ্যাজাম্পশনস ইউ ক্যান থিংক অফ? জাস্ট কুইকলি পুট দেম ইন। ফ্রন্ট টু টায়ারে সেম নরমাল অ্যাক্ট করছে। হ্যাঁ মানে ফ্রন্ট টু টায়ারসে এটাই আমরা ধরে নিয়েছি যে এই যে তোমার RF দুটো আছে, অ্যাকচুয়ালি না RF এর তো আবার আলাদা মুভমেন্ট থাকবে অ্যাকচুয়ালি, বুঝতে পেরেছো তো? মানে RF it's on the two wheels, distributed on the two wheels, so that should be having, they are actually two different points away from G, তো তার একটা আলাদা মুভমেন্টস থাকবে অ্যাকচুয়ালি, মানে ওইটা আমরা হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স নিয়ে নিয়েছি, বুঝেছো তো? মানে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা যে টোটাল A G and B আর অ্যাসিউম টু বি অন আ স্ট্রেট লাইন, বুঝেছো তো? মানে একটা স্ট্রেট লাইনে ধরেছি, বাট A G and B will not be on a straight line, বুঝতে পারছো না? মানে এটাই হচ্ছে মেজর অ্যাজাম্পশন, যে তুমি যখন এটাকে জিনিসটা এঁকেছো না, কার বডিটাকে, কার চেসিস, ইউ কনসিডার দ্য কার চেসিস, সো ইউ আর হ্যাভিং দ্য টায়ার হিয়ার, ইউ আর হ্যাভিং আ টায়ার হিয়ার, ইউ আর হ্যাভিং আ টায়ার হিয়ার, ইউ আর হ্যাভিং আ টায়ার হিয়ার, সো দিস ইজ AV, দিস ইজ CD, সো এন্ড দিস ইজ দ্য পয়েন্ট G। সো আচ্ছা এটাকে V করি, ঠিক আছে? এটা AV, এটা C, এটা D, সো আমরা এখানে ধরে নিয়েছি AV G টা একই পয়েন্টে আছে, একই পয়েন্টে তো নেই অ্যাকচুয়ালি, মানে they are on the same straight line we had assumed, so A, G and B are not on the same straight line, number one. Right or wrong? তাড়াতাড়ি বলো Yes, sir. একটু। হ্যাঁ। Yes, sir. Number two is we have assumed that the loads at A and D points are equally placed. When in this point we had taken RF, and at this point we are also taken RF. So that is not generally the case. এগুলো vary করে।
ঠিক আছে, নাম্বার 2। নাম্বার 3 কি, we have not considered any friction, কোনো ফ্রিকশন আমরা কনসিডার করিনি। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এইবার এগুলো হলো অ্যাজাম্পশনস। আর মাই ফল্ট, আমার একটা ফল্ট হয়ে গেছে, সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। সেটা কেন বলছি তার একটাই কারণ আছে। ওয়ান রিজন ইজ হিয়ার আই হ্যাভ রিপ্রেজেন্টেড এভরিথিং বাই আর আর। জেনারেলি এটা যেটা ফলো করবে, হোয়াট ইউ আর সাপোজ টু ফলো ইজ, বা যেটা আমি সাজেস্টিভ মানে সাজেস্টেড for you to follow is, whenever the reaction is normal in nature, when it's vertical, take it as n। ঠিক আছে, আরটাকে অলওয়েজ ইউজ ইট অ্যাজ এ রেজাল্টেন্ট রিয়াকশন, মানে ধরো এর সাথে তো ফ্রিকশন ফোর্স অ্যাড হবে, সো দেয়ার শুড বি এ ফ্রিকশনাল ফোর্স। সো ইফ ইউ মেক আ ভেক্টর ট্রায়াঙ্গেল, সো দিস ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট রিয়াকশন ইউ উইল বি গেটিং। সো রেজাল্টেন্ট রিয়াকশন মাইট নট বি ভার্টিক্যাল বা মাইট নট বি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য পয়েন্ট অন which it's acting বা surface on which it's acting. So whenever you are actually having a vertical reaction, make it as n, and whenever you are working on a resultant reaction, make it as r. এটা কিন্তু ফ্রিকশনের প্রবলেমে দেখবে it will be holding some meaning। হয়তো এখানে ইউ ডোন্ট ফিল স্যার আর নিলেই বা কি এন নিলেই বা কি আছে। সো জেনারেলি ইন দিস বুক হোয়াট দে হ্যাভ ডান ইজ, সো দে হ্যাভ named in, মানে whenever we call it as a normal reaction, that is always a vertical reaction, it মানে that doesn't take friction into account, and whenever, so normal reaction always represented by n, and always the resultant reaction, মানে resultant reaction comes as a resultant of the normal reaction and the frictional force, so always the resultant reaction is represented by r. So এই প্রবলেমে ইন মাই নোট অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ রিটেন অ্যাজ আর এন, মানে এভরিথিং যেগুলো আমি আর এফ লিখেছি, সো এভরিথিং ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রিটেন অ্যাজ এন এফ এন এন আর। সো আমি তাড়াহুড়োতে মানে ইন আ হারি অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আই ডিড ওয়াজ আই জাস্ট মানে wrote them as আর। মানে এইটা যখন when you do problems on friction, this might hold some importance, যে r is actually the resultant reaction and n is always the normal reaction, that will be মানে that is a general standard that we will be following while doing all those problems। বোঝা গেছে? মানে এটা হার্ড এন্ড ফাস্ট কিছু রুল না যে স্যার এটা করলে কি ভুল হয়ে যাবে, না ভুল কিছু হবে না, ইটস জাস্ট আই এম সাজেস্টিং দ্যাট দিস ইজ সামথিং ইউ শুড ফলো, তাহলে অনেক ভুল কম হবে এটাই। সো লেটস ওয়ার্ক অন দিস প্রবলেম 3-4 কটা বাজে। সো আজকে তো আমরা জাস্ট বেসিক প্রবলেমসই আমরা আজকে স্টিক করব, কারণ বেশি হয়তো ডিফিকাল্ট প্রবলেম আজকে যাওয়া যাবে না। টাইম আজকে কটা বাজে, 7:38, সো উই ক্যান ওয়ার্ক আপ টু 8। তো আমরা একটু বেসিক প্রবলেমসই ডিসকাস করি, মানে বেসিক প্রবলেমসই অনেক কিছু আছে যেগুলো হয়তো ইনিশিয়াল ডেতে আই শুড বি এক্সপ্লেনিং। আচ্ছা, সো নেক্সট প্রবলেম ইজ 3-4, 3-4 নম্বর প্রবলেমটা আমরা করি। আচ্ছা 3-4 নম্বর প্রবলেমটাতে কি বলেছে দেখো, ইউ আর হ্যাভিং এ 450 kg uniform I beam that supports a load as shown, determine the reaction at the supports. So you are having two supports A and B, কিন্তু দেখো the supports A and B are not the same, মানে এটা কি দেখো, এটা হচ্ছে দেখো ইটস আ টোটালি ফিক্সড সাপোর্ট, আর বিটা দ্যাট ইজ আ রোলার সাপোর্ট। মানে আমি এখানে যদি একটু বলে দিই, সো এগুলো আমাদের ওই ক্লাসে যেটা বলা মানে অনেক সময় এঁকে দেয় অনেকে, সো যেহেতু এত প্রবলেম সবকিছু লাগে না বলে আমি আঁকিনি। সো এইখানে দেখো এটা জাস্ট এই বইয়ের মধ্যে, মানে দিস বুক হ্যাজ পুট দ্য পিকচার সামথিং লাইক দিস, দাঁড়াও এইটা। So this one, so this is a trash problem, আমরা পরে একটা trash problem করব। So problem number 1, you can see plain trash, weight of the trash assume negligible compared to the point P। দেখতে পাচ্ছ, this is the mechanical system, and on the right side the free body diagram of the isolated body has been drawn। You're able to see that? So দেখো এ পয়েন্টটা, হ্যাঁ, সো ইউ ক্যান সি দ্য এ পয়েন্ট দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ওটা হিঞ্জ বলে, বা দ্যাটস আ পি, মানে কি বলবো, দ্যাটস আ ফিক্স পয়েন্ট, তুমি ধরে নাও দ্যাটস আ ফিক্স পয়েন্ট। সো ইফ ইটস আ ফিক্স পয়েন্ট, যদি ফিক্স পয়েন্ট হয় দেখো দেয়ার ইজ অনলি দ্য রিয়াকশনস ইউ আর হ্যাভিং এ এক্স এন্ড এ ওয়াই, মানে যেহেতু ওটা অ্যাকচুয়ালি পিনড আছে, মানে ইট ক্যান রোটেট, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ মোমেন্ট রিয়াকশন। দেখো ওখানে কোনো এম নেই, ইউ অনলি হ্যাভ এ এক্স এন্ড এ ওয়াই। But at the point B, you consider the point B. You see that at the point B, it's only by, no bx is there. Why? কারণ কি দেখো, ইটস সামথিং দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ রোলার সাপোর্ট, মানে ওটা অ্যাকচুয়ালি রোলার করা আছে, ইটস ফ্রি টু মুভ ইন দ্য এক্স ডাইরেকশন। তাহলে যে ডাইরেকশন, ইফ ইটস ফ্রি টু মুভ ইন এনি ডাইরেকশন, ইউ ওয়ন্ট বি হ্যাভিং এনি রিয়াকশন ইন দ্যাট ডাইরেকশন, মানে যখনই এ বডি ইজ কনস্ট্যান্ট টু মুভ, ইউ গেট আ রিয়াকশন। বুঝতে পারছো কি বলছি? মানে ধরো এরম ধরনের ইউ আর হ্যাভিং দ্য বিম সামথিং লাইক দিস, লেট মি ড্র দ্য বিম ফার্স্ট, দেন আই ক্যান এক্সপ্লেন মোর আই থিঙ্ক। ধরো এইটা বিমটা আছে, তো সাপোজ দিস ইজ দ্য বিম ইউ আর হ্যাভিং, সো দিস ইজ সে ফিক্সড, মানে এই এন্ডটাকে ধরো আমি ফিক্স করে দিলাম, ইটস টোটালি ফিক্সড।
This is something we use for showing it to be fixed. এটাকে যদি আমি টোটাল ফিক্স করে দিই তাহলে কি হচ্ছে, in the x direction is not allowed to move, in the y direction it is always not, it is also not allowed to move. তাহলে since it is not allowed to move in the x direction, ধরো এখানে I am applying a load p somewhere around here, তাহলে কি হবে, it will be developing a x reaction. So এই বইতে জেনারেলি দেখো, in this book actually মানে যেহেতু আমরা তোমার ইয়েটা মানে জেনারেলি দ্য অ্যাক্সেস সিস্টেম, যে অ্যাক্সেস সিস্টেমটা আমরা ফলো করব, সো অ্যাক্সেস সিস্টেম অলওয়েজ উইল বি টেকিং সামথিং লাইক দিস, মানে তোমার এই ডাইরেকশন, দিস ইজ দ্য এক্স ডাইরেকশন এন্ড দিস ইজ দ্য ওয়াই ডাইরেকশন। তাহলে হোয়াট আই সাজেস্ট ইউ ইজ অলওয়েজ তুমি যে তোমার ইয়েটা আছে, হোয়াট এভার আর দ্য রিয়াকশনস, ইউ পুট আর এক্স হেয়ার। সো দিস ইজ আর, কি নাম দিই সেটা দেখো, এটা এ এক্স এ ওয়াই দিয়েছে, আমরা ওইভাবে করব না, আমরা এটাকে ধরো দিচ্ছি আর A, and this is the point A, I am calling it as A. তাহলে আচ্ছা দাঁড়াও, আমরা আমাদের প্রবলেমটাই ডিসকাস করি না, সবচেয়ে ভালো, এগুলো অন্য প্রবলেমে মুভ করলে আরো কনফিউশনই হবে শুধু। সো লেট মি ড্র দিস প্রবলেম। সো এই প্রবলেমে দেখো এই পয়েন্টটা A আছে, সো ইটস আ পিন জয়েন্ট। পিন করা আছে মানে কি, ইটস পিন মিন্স ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি রোটেট অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট। ঠিক আছে, দ্য পয়েন্ট এ ইজ অ্যাকচুয়ালি পিনড। এই ছবিটা একটু দেখো, জাস্ট ইউ ক্যান হ্যাভ আ লুক এট দিস পিকচার। তাহলে দেখো পয়েন্ট এটা তোমার পিন করা আছে। দেখো পয়েন্ট এটা তোমার পিন করা আছে, সো ইট ক্যান রোটেট, সো ইউল বি হ্যাভিং নো মোমেন্ট রিয়াকশন, অনলি ইউ উইল বি হ্যাভিং আ হরাইজন্টাল রিয়াকশন। তাহলে হরাইজন্টাল রিয়াকশনটাকে আই এম কলিং ইট অ্যাজ আর এ এইচ। This is the point A, and you will be having a vertical reaction, so that I am calling it as RAV. Clear? এখানে কোনো moment reaction নেই, এই পয়েন্টে যদি ফিক্স হয়ে যেত, had this point been fixed, you should be having a moment reaction also. ঠিক আছে, since the body is free to rotate about the point A, মানে since it's a hinge support, hinge মানে ধরো দরজা, in the door you are actually, when you are opening a door, it's actually rotating, it's free to rotate, so that is why there is no moment reaction at the end on the door actually. ঠিক আছে, সো এইখানে only you have a horizontal reaction and you have a vertical reaction. When I come to the point B, B টা দেখো, it's drawn something like this. So drawn something like this মানে it can actually move in the x direction, এটা x direction এটা move করতে পারে। So since it can move in the x direction at the point B, you will be having only RB. Since I don't have horizontal, vertical and all those things, I am just writing it as RB and not making that too much complicated and all. আর কি আছে দেখো, আর এটা যে weight আছে, so it's a weight, so a weight of 220 kg has been suspended at a certain point. So from a certain point দেখো একটা 220 kg weight এখানে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে। So এইখান থেকে a weight of 220 kg, so 220 into 9.81 আমি লিখে দিচ্ছি। So this is the weight of the this is the weight that has been suspended from a point. তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি, so let me call it as the point C. আচ্ছা, আর কি ফোর্স থাকবে এখানে, সো আমি যদি ধরো সিগমা এফএক্স লিখি, সো ইনিশিয়ালি ইফ আই কুড রাইট, আচ্ছা অলওয়েজ the x and the y direction you mention, and এই যে দেখো তুমি বলছো যে আর এ এইচ, why আর এ ভি অলওয়েজ I have taken it in the upward direction, এটা কোনো, it doesn't make a difference, মানে তুমি যদি এটা ডাউনওয়ার্ডেও নিতে আর এ ভি, if you have taken it in the downward direction also, you should be getting the same answer for the things. বোঝা গেছে? So always যেটা পজিটিভ x direction আছে, I have taken C, RAH I have taken in the positive direction, RAV I have taken in the positive y direction. আচ্ছা, so আমি যদি এবার এটাকে sigma fx করি, so if I can write the first equilibrium equation, sigma fx is equal to 0, the first thing that goes out from picture is RAH is equal to 0. There are no horizontal forces, so just RAH goes out, so এটা is equal to 0 হয়ে গেল। So best thing I can do is যে এটা থাক, ঠিক আছে, আমি আর ওটাকে ইয়ে করছি না, কনফিউজ করছি না, ঠিক আছে, নাম্বার 1। আচ্ছা নাম্বার 2 আমরা কি লিখতে পারি, লেটস রাইট দ্য সেকেন্ড ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন, সিগমা fy is equal to 0. আচ্ছা এখানে কি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা কমপ্লিট হয়েছে, হ্যাজ দ্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম বিন কমপ্লিটেড? No, sir. কি বাকি আছে? Weight of the body. Weight of the body. So weight of the body, এখানে we have to make an assumption that since it's a uniform beam, এটা বলে দেওয়া আছে, since it's a uniform beam, we are assuming that the weight of the body will be acting from the CG of the body. তাহলে এটা CG টা কি হবে, এটা যদি একটা স্ট্রেট লাইন ধরে নি, the CG will be at 5.6 plus 2.4, তার মানে কত হচ্ছে, that is 5, 6, 7, 8, তাই তো?
8. তাহলে at a distance of 4 8 meter. you should be having g. So at the point g the weight of the body is acting. So weight টা কত হবে 450. So weight of the body should be 450 into 9.81. Clear? Yes, sir. হুম বাস তাহলে হয়ে গেল। সো আচ্ছা তাহলে এই ডিস্টেন্স গুলো লেটস রাইট দিস ডিস্টেন্সেস। এই জিনিসগুলোকে আমরা এবার সরিয়ে দিই, এগুলো খুব কনফিউজ করে। আমরা জাস্ট মানে ওই বোঝানোর জন্য আমি এগুলোকে আঁকতে হয় অনেকখানি। সো হোয়াট ইজ দিস ডিস্টেন্স? এই ডিস্টেন্সটা সেই সব সরিয়ে দাও, এরকম ভাবে আঁকার দরকারই নেই। ইউ ডোন্ট নিড টু ড্র অল দোজ থিংস, এগুলো আঁকার দরকারই নেই। এগুলো জাস্ট একটা জাস্ট ড্র স্ট্রেট লাইন ডায়াগ্রাম, জাস্ট ড্র স্ট্রেট লাইন। at the point b you have rb, at the point a you have ra, জাস্ট ওই ra v তুমি একটু লিখতেও পারো, you can directly put ra also. আচ্ছা সো এই ডিস্টেন্সটা কত আছে? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 4 মিটার্স, তাই তো? Yes, হ্যালো, sir. হ্যাঁ। Yes, sir. তাহলে এখানে কতটা বাকি রইলো? জি টু সি ডিস্টেন্স কত হবে? দ্যাট শুড বি, মানে এটা টোটাল 5.6 আছে, সো দ্যাট শুড বি 1.6 মিটার। 1.6. So this distance should be 1.6 meter. So this distance is 1.6 meter. আর এই ডিস্টেন্সটা, this distance is actually কত আছে? এটা 2.4 মিটার। So this is given to be 2.4 meter. তাহলে আমরা যদি sigma fy is equal to 0 লিখি, so if I could write that, so now I'm writing rav is equal to ra directly. ঠিক আছে, just not to complicate matters. Do you have any problems with that? No, sir. Okay. No, sir. ঠিক আছে, এগুলো জাস্ট বোঝানোর জন্য আমাকে লিখতে হয়, বাট এগুলো আমি আর কনফিউজ করবো না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কনফিউজ ইউ। সো আর এ প্লাস আর বি দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু, সো দ্য আদার ওয়েটস আর অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশন, সো ইউ শুড বি হ্যাভিং 450 প্লাস 220 ইন্টু 9.81. সো এখান থেকে আমরা আর এ আর বিটা বের করে নিতে পারবো। সো উই ক্যান ফাইন্ড আউট আর এ এন্ড আর বি। তাহলে আর এ আর বি কত হবে? সো হোয়াট ইজ আর এ প্লাস আর বি? So RA plus RB that should be equal to কত হবে? 670 I think. 670 into 9.81. So this is equation number 1. আচ্ছা, এবার equation number 2 টাকে আমি এখানেই লেখার চেষ্টা করি। So let me try to write down here itself, কারণ it's always good that you get the things attached with the picture itself. So এখানে আমি যদি sigma কোন পয়েন্টের about এ নেব, you can take it about any point. So since my unknowns are RA and RB, better you take the, so you take the moment center at such a point that always your number of unknowns is reduced. ঠিক আছে, এখানে আমার unknowns কি আছে? unknowns are RA and RB. ঠিক আছে, so best thing is you take the moment about either at the point A or at the point B. So আমি যদি sigma ma is equal to 0 লিখি, so if I balance the moments at the point sigma ma, so I have to write down the sign convention also. So I am writing always all the anti-clockwise moments, I am taking them equal to 0. So sigma ma, so what are the moments? So this force RB will be having a moment. So RB moment কি? That is actually a anti-clockwise moment. So that is RB into this total distance. So this total distance is 8 I think. তাই তো? Yes, sir. Minus Yes, sir. minus this weight. So what is the moment due to this weight? So this is 450 into 9.81 into a distance টা কত? This distance is 4. So since this is a clockwise reaction, clockwise moment, I am taking that to be negative, minus 220 into 9.81 into 4 plus 5 মানে 5.6, that is equal to 0. So let's call it as equation number 2. তাই তো? হ্যাঁ স্যার। So we have got two equations. So এখান থেকে আমরা একটা equation পাবো. So from here itself directly you can solve it for RB. এখান থেকে তুমি directly RB টা solve করে নিতে পারবে। দেখো কত আসছে। So just and put in equation number 1. So from there you can calculate the values of RA and RB directly. দেখো কত আসছে। স্যার
আর বি আসছে 3717.99 নিউটন। ঠিক আছে, তোমরা যদি কোয়েশ্চেনে যদি প্রবলেম সেটে বলে দেয় জি কত নিতে হবে, তোমরা এলস তোমরা যদি 9.81ই নেবে, আনলেস স্পেসিফাইড অলওয়েজ টেক ইট টু বি 9.81, ঠিক আছে? ওর উপরে কিন্তু নাম্বার চলে আসবে নাহলে। সো দিস ইজ সামথিং that's written in my note. So last year some students might have calculated, I wrote it down. So see if it's nearer to this one, মানে either 10 নিয়ে করে থাকতে পারে বা 9.81, either they could have done it using 9.81 or they could have done it using 10. So what this is the answer that they told me, I have written it down. So এটা একটু দেখো whether you are getting this answer or not, and then we can move on to the next problem. Yes, sir. ঠিক আছে, so let's try another problem. তাহলে আমরা আরেকটা প্রবলেম ট্রাই করি, এই প্রবলেমটা আমরা আজকে লাস্ট ট্রাই করি। সো লেটস ট্রাই দিস প্রবলেম, ফিগার নাম্বার 3.5. সো ইউ ক্যান সি দ্যাট দেয়ার ইজ এ 20 kg হরাইজন্টাল স্মুথ। আচ্ছা 5-10 মিনিট বেশি নিলে অসুবিধা নেই তো 8টার পরে? No, sir. No. ওকে, কারণ এই প্রবলেমটা অলরেডি 10 minutes, so I will be needing more 10 minutes for that. সো আমি এটা একটু লিভারেজ নিয়ে এটা এঁকে নিছি, কারণ এই সার্কেলটা খুবই বাজে আঁকা হয়। সো there is a homogeneous sphere and it has been placed on two slopes. হ্যাঁ, এখানে একটা স্লোপ আছে, ধরো এই ডাইরেকশনে একটা স্লোপ আছে। so you're having a slope this, আর এই ডাইরেকশনে আরেকটু ইনক্লাইন্ড একটা স্লোপ আছে। so in this direction you have a more inclined slope. So these are the angles that are, it's not touching the like top portion between the slope, it's resting on two slopes actually. So what are the slopes given? So let's see what are the angles of the slopes given. তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে দেখো 30 ডিগ্রি। so this angle is given to be 30 degree, এই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে 30 ডিগ্রি, আর এই অ্যাঙ্গেলটা, so this angle that is actually given to be 75 degree. আচ্ছা, আর এই যে পয়েন্টস গুলো আছে, এই যে পয়েন্টস গুলো আছে, এই পয়েন্টটা হচ্ছে এ পয়েন্ট আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে বি পয়েন্ট, ঠিক আছে? সো কি করে করব, ক্যান ইউ সাজেস্ট? This is the center, so this should be the center of the like entire ball that should be lying somewhere around here. কি করে করব একটু সাজেস্ট করো, could you suggest me? Normal. That is the basic concept first, যেটা আমাদেরকে আগেই বুঝতে হবে, একদম একদম শুরুতে আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে যে আগে আমি যদি নর্মাল রিঅ্যাকশনস গুলোকে আঁকি, এর যে নর্মাল রিঅ্যাকশনস গুলো আছে, তাহলে নর্মাল রিঅ্যাকশনটা কোথায় আছে? সো নর্মাল রিঅ্যাকশন এইটা, this should be Na, তাই তো? তাহলে এইটা হচ্ছে Na. So where should Na be passing? So normal মানে which, it's normal to which one? So it's actually normal to this surface, is normal to the surface on which the body is actually resting. তাহলে এখানে the body is actually resting on this surface, এই যে এই লাইনটা, this line is resting on this surface. So এই যে সারফেসটা আছে, so this surface is actually tangent to the sphere, ঠিক আছে? তাহলে এর নর্মালটা কি হবে? So the normal must pass to the center of the circle, so it should pass to the center of the circle. Clear? Similarly at this point you should be having the second normal force. So এইখানে you will be having the normal reaction. তো এইখানে তোমার আসবে হচ্ছে নর্মাল রিঅ্যাকশন NB। তাহলে এই যে NB টা আছে, সো এইটা হচ্ছে NB। সো এট দিস পয়েন্ট ইউ শুড বি হ্যাভিং দ্য NB রিঅ্যাকশন। তাহলে এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে NA, এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে NB। ঠিক আছে? সো এইখান দিয়ে তোমার ওয়েটটা অ্যাক্ট করবে। সো দিস শুড বি দ্য ওয়েট অফ দি বডি। তাহলে ওয়েট অফ দি বডি শুড বি অ্যাক্টিং ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ডস। সো দিস ইজ দ্য ওয়েট অফ দি বডি। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলস গুলো আমাদেরকে বের করতে হবে। সো আই এম জাস্ট ড্রয়িং ইট সেপারেটলি সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হিয়ার। এইখানে আমি এটাকে একটু সেপারেটলি আঁকছি, ঠিক আছে? সো সেপারেটলি যদি আঁকি, ওয়েট ইজ সামথিং দ্যাট ইউ নো। সো ওয়েট অফ দি বডিটা কত আছে? ওয়েট ইজ অ্যাকচুয়ালি 20 into 9.81, 20 kg স্ফিয়ার আছে। তাহলে দিস শুড বি 20 into 9.81, তাই তো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. So in this direction you should be having Na, এই direction you are having Na, and in this direction
you should be having NB. তাহলে আমাদেরকে এই অ্যাঙ্গেলস গুলো বের করতে হবে। So these are some of the angles that we are supposed to find out. এই অ্যাঙ্গেলস গুলো বের করতে গেলে, so since actually NA, NB, NC they are actually in equilibrium, so we can apply the Lamy's theorem. Lamy's theorem টাকে আমি ডিসকাস করেছি, ঠিক আছে। ল্যামিস থিওরেম না হলে আমরা সাইন রুল দিয়ে এটাকে করতে পারি। সো দিস শুড বি অ্যাকচুয়ালি ফর্মিং দ্য সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি, তাই তো? মানে এই যে NA, NB, NC দে শুড বি ফর্মিং আ তোমার ইকুইলিব্রিয়াম ট্রায়াঙ্গেল, মানে NA, NB and NC দ্যাট শুড বি অ্যাকচুয়ালি ফর্মিং আ ইকুইলিব্রিয়াম ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আছে। মানে এগুলো তোমরা হয়তো মানে অ্যাকচুয়ালি ল্যামিস থিওরেমের একটা ডেরিভেশন আছে, একই জিনিস, কোনো সমস্যা নেই। সো তোমরা কি এটা জানো? এটা মানে এটা জাস্ট তোমরা ওই সাইন রুল লিখে দিলেই হবে অ্যাকচুয়ালি, যে whenever you are having actually ধরো এরকম একটা সিস্টেম অফ ফোর্সেস আছে, সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং এ সিস্টেম অফ ফোর্সেস, ধরো PQR, সো দে আর ইন ইকুইলিব্রিয়াম। সো দে আর ইন ইকুইলিব্রিয়াম মানে দে উইল বি অ্যাকচুয়ালি ফর্মিং আ ভেক্টর ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে আমরা যদি, সো P এর অপোজিট অ্যাঙ্গেল আই এম কলিং দিস ওয়ান as alpha, Q এর অপোজিট অ্যাঙ্গেল I am calling it as beta, and the opposite angle of R I am calling it as gamma. So as per the sine rule, so that is also sometimes called the Lamy's theorem. So you should be having P by sine alpha that is equal to Q by sine beta that is equal to R by sine gamma. So this is, এটাকে either we call it as the sine rule, এটাকে আমরা সাইন রুলও বলি, বা অনেক সময় এটাকে আমরা ল্যামিস থিওরেমও বলি, ঠিক আছে। হ্যালো, Yes, sir. So আমাদেরকে, so in this case is the so in this case actually we are having three forces that are in equilibrium. তাহলে I have to first determine what is the angle between the system of forces. তাহলে অ্যাঙ্গেলস গুলোকে কি করে বের করছি দেখো। So this angle is actually 75 degrees. So আমি যদি এখানে if I draw a line parallel to this one, parallel to the base actually, so if this is 75 degree, this should be 75 degree, correct? এইটা 75 হলে this should be 75 degree. So if this is 75 degree, তাহলে এটা যদি 75 degree হয়, so what is this one? So this total is 90 degree. So this angle should be 15 degree. Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে। Similarly on the other side, let me do that. এইটা 30 degree আছে, so at the point of contact I am drawing a horizontal line. So this line and this bottom line are parallel. So if this is 30 degree, this angle should be 30 degree. কি বলে এটাকে? কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস, তাই না? না কি বলে এটাকে? অল্টারনেট, হ্যাঁ স্যার একান্তর। হ্যাঁ, ইংলিশে কি বলে? কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস না অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস, কি বলে? আমি ভুলে গেছি। Alternate angle. So if this is 30 degree, this should be 30 degree, and this one is perpendicular. I mean, this is perpendicular. This is tangent. This is the radius. So this should be perpendicular. So when এটা 30 হলে, this should be 60 degree. So this should be 60 degree. তাহলে এইটা যদি 60 degree হয়, if you extend it, you can understand that this should be 60 degree. মানে এই অ্যাঙ্গেলটা, this angle should be 60 degree. I'm drawing it on a separate page actually, so that you get all the things. তাহলে এইখান থেকে you can get everything. This is 90, this is 90, এটা 60 হলে this should be 30, and this should be, এটা 15 হলে this should be 75 degree. So let me write down the Lamy's theorem for this system of equilibrium, মানে this system of forces in equilibrium. So what I should be getting, so NA divided by, কোথায় লিখি না, জায়গাটা খুব শর্ট আছে, so let me write it here. আমরা যদি এখানে লিখি, so NA divided by sine কি হবে? NA by sine of the angle between the other two forces. So what are the other two forces? NB and W. So this is the weight W. So what is the angle between NB and W? 60 plus 90. So this is 90 degree, this is 90 degree. So this is 60 by 90 degree plus 60. That is equal to NB divided by sine কি হবে? NB divided by sine 90 plus 15. So this is 90 plus 15 degree. That is equal to W divided by sine কি হবে? Sine of the angle between the other two forces. তাহলে এটা কি হবে? 30 plus 75. ঠিক আছে। So এটাকে আমি যদি এখানে লিখি, so if I could write it somewhere here, এখানে ধরো এটাকে ক্লিয়ার করে দিই।
So this should be NA divided by sin কত ছিল 150 degree. So NA divided by sin 150 degree, that should be equal to NB by sin 105 degree, that should be equal to কি হবে W divided by sin 115 ডিগ্রি, তাই তো? 105 ডিগ্রি কত হচ্ছে? W by sin 105 ই হচ্ছে, তাই না? So just solve it. So once you solve it, you should be getting the NA and B. মানে এখানে you could have done sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0, and all those things you could have done. ঠিক আছে? But Lamy's theorem actually it simplifies the case. Directly you can find out the ratio and you can just evaluate the forces at one go. So এখানে তুমি directly NA and B টা calculate করে নিতে পারো. You don't need to do all those sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0. All those you don't need to do. দেখো what is 196.2 আসছে এনে কে বলছে এটা? আমি And what is NV? হ্যাঁ শুভ্র আচ্ছা আচ্ছা NV টা কত আসছে? স্যার এনবিটাই 196.2 এনে তো 101.5 আসলো। আচ্ছা কেউ সবাই মিউট করো, শুভ্র বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, অন্য কেউ বলো। শুভ্র কি পারবে এটা না অন্য কেউ বলবে? হ্যাঁ স্যার এনেটা স্যার 196 তাহলে ওকে বলতে দাও। এনেটা আসছে 196.2। না এটা বোধহয় একটু ভুল করে ফেলেছো। হ্যাঁ এনেটা উল্টো আসবে, মানে এনে নিয়ে তুমি উল্টো করে ফেলেছো। ঠিক আছে, এনেটা তোমার আসবে হচ্ছে 101। This should come out to be 101.6 Newton আর NV should come out to be 196.2 Newton। ঠিক আছে, এটা একবার একটু ক্রস চেক করে দেখো। Just cross check the things from your end, you will get this one. বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সো এটা হয়ে গেল। আর আমার জাস্ট লাস্ট একটা কথা বলা, সেটা হচ্ছে লাস্ট ইয়ার এটা একটা প্রবলেম এসেছিল। So this one you try it at your home. এই প্রবলেমটা it's a question from the 7th edition. তো তুমি ওই আনসারটা ওখানে পেয়ে যাবে from the 7th edition if you're having. So directly from that one you can get the answer for this problem also. এই প্রবলেমটা তোমরা একটু আনসারটা ওখান দিয়ে একটু মিলিয়ে দেখে নেবে। তো এটা কত আছে আমি একবার দেখে নিই। Not responding হয়েছে দেখো, there is a similar problem that came in the last year, this one. Problem number question number 2, ঠিক আছে, same thing, just you are having one side as 90 degree. That actually simplifies the problem more, I think. ঠিক আছে, so this is your homework, question number 2. So this is a 50 kg block, that 50 kg sphere that is placed on this one, and you have to calculate the contact forces. So contact force is the normal forces itself. ঠিক আছে? Okay, sir. Okay, so I think আজকে এটুকুই থাক। স্যার বইয়ের যে থিওরি পার্টের ছবিটা দেখাচ্ছিলেন ওটাই কি কোয়েশ্চেন নাম্বার 1? কোনটা দেখাচ্ছিলাম? স্যার কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এর ফিগারটা দেখুন। না না না, ওইটা অন্য প্রবলেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। না ওই প্রবলেমটা আমি করাইনি, এটা আমি করাইনি। তো এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার ওই এটা আমার লাস্টে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে, আমি এটা নেক্সট ডে করিয়ে দেবো। এটা আমি করিয়েছি, আগের বার করিয়েছি আই থিঙ্ক। আমি এটা করিয়ে দেবো নেক্সট ডে। it actually belongs to the মানে not equilibrium, it actually belongs to the তোমার ওই রেজাল্ট মানে ফোর্সেস এন্ড অল, ফোর্স কনসেপ্ট এটা আসবে। ঠিক আছে, you have to determine the resultant force. So the resultant force will be fxi plus fyj. তাহলে সিগমা fx বের করতে হবে, সিগমা fy বের করতে হবে। So resultant will be sigma fxi plus sigma fyj, and you have to calculate the points on the x and the y axis. So the x and y axis that is actually attached to figure number 1. So কোথায় অ্যাকচুয়ালি রেজাল্টেন্টটা পাস করছে, এক্স এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস কে কাট করছে। এক্স অ্যাক্সিস এ কোথাও একটা কাট করবে এট দি পয়েন্ট সে x, 0 and the resultant will cut the y axis at a point 0, y. So ওই দুটো পয়েন্ট you have to determine. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো বাস এই তো আজকে এটুকুই থাক। আই থিঙ্ক নেক্সট ডে আমরা আরো কিছু প্রবলেমস ডিসকাশন করব। হ্যাঁ Sir, attendance বলো। Yes, sir.
কত সুবিনয় মাহাতো কত 1246 আর নেক্সট আর কেউ আর এনিওয়ান এলস আর কেউ আছে? স্যার আগের দিন আমি ছিলাম, আমার মাইকে একটু প্রবলেম ছিল, দেওয়া হয়নি। সিআর কে বলতে বলো। সিআর ছিল? হ্যাঁ স্যার ছিল। তুমি বলছো কেন? সিআর কে বলতে বলো। যখনই মাইকে প্রবলেম হবে আমাকে মেল করে দেবে নেক্সট ডে থেকে। ফ্রম দি নেক্সট ডে ইফ ইউ আর হ্যাভিং এনি প্রবলেমস ইন ইউর মাইক, এনি প্রবলেম ইউ আর ফেসিং, বা আমি হয়তো লগ অফ করে গেছি, তুমি আমাকে মেল করে দেবে, ঠিক আছে? মেল করলে কিন্তু রেকর্ড থাকবে। এরকম ভাবে দেওয়াটা সম্ভব না, স্টিল আই এম গিভিং ইট টুডে, বাট ফ্রম দি নেক্সট ক্লাস আমাকে ওই ক্লাস হওয়ার পরে মেল, হোয়াটসঅ্যাপ যে কোনো একটা কিছু করে দেবে, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ ওকে স্যার। হ্যাঁ ওকে স্যার দিয়ে দিয়েছি, করেছিল, ওর মাইক কাজ করে। ঠিক আছে আমি দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে নো প্রবলেম, আই হ্যাভ গিভেন হিম অ্যাটেন্ডেন্স। সিআর কে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে দরকার হলে, সিআর এর কাছে রেকর্ড থাকলেই হলো, আমি দিয়ে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। সিআর কে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, আমাকে করতে হবে না, আমাকে করলে মেল করবে, আর নাহলে সিআর কে জাস্ট বলে রেখে দেবে, সিআর বললে আমি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এনিথিং এলস ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক, ইউ ওয়ান্ট টু টেল মি, অর আই ক্যান লগ অফ টুডে? স্যার ওই ইউটিউবের ওগুলো একটু আপলোড করে দেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলো আমি করবো, তো বসাই হচ্ছে না, আমারও শরীরটা